No. Is quadratus. 쿼드라투스. So quadratus lumborum 쿼드라투스 lumborum is here. 요겁니다. This is quadratus. So quadratus, you're going to have insertion on the iliac crest. 일리아 크레스트 인서션 하죠. You're going to have insertion on the transverse process 트랜세스 프로세스까지 and on the 12th rib. 12번째 립에 갑니다. So it means that you've got fibers that goes from iliac crest to transverse process. 트랜스 프로세스로 일단 올라간다는 뜻이죠. So this way. 약간 사선으로. You've got fibers that goes from iliac crest to 12th rib. This way. 저 방향으로 올라갑니다. And you've got fibers that goes from transverse process to 12th rib. 트랜스펄스 프로세스는 또 반대 방향으로 이렇게 올라갑니다. So it's like a net 네트를 연상할 수 있습니다. with a lot of different fibers direction. 여기는 또 많은 다이렉션이 있는 거죠. So palpating a taut band here is a bit complicated. 아, 타우트 밴드를 찾는 것도 조금 힘들다. Second thing, it's a deep muscle. 딥 머슬입니다. So the best way to palpate this muscle is to find the way where we have less things. 나머지가 어떤 것들이 있는지 찾아내는 게 일단은 팔페이션 하는데 제일 좋은 방법입니다. So the best way is 가장 좋은 방법은 to be behind, posterior to the oblique, extend, and 오블리크 일단은 push the quadratus against the transverse process. So we're going to palpate from the side. 사이드 라인에서 일단 업도미널 머슬 제끼고 일단 들어가야지 가장 좋은 방법이라고 합니다. Palpating from posterior, 포스테리 파트에서 들어갑니다. 포스테리 방향으로 들어갑니다. the spinal muscle are too fat and too big, are too thick and too big to then palpate quadratus. 쿼드라투스보다는 다른 스파인 머슬들이 좀 두껍고 이렇기 때문에 잘 제끼고 들어가야지 만질 수 있습니다. So actually what's interesting is to look at the fact that the oblique muscle comes from the back and goes round. 여기에 이렇게 둘러서 있는 게 복근이기 때문에 But we're going to palpate quadratus against. So what we're going to do is we're going to palpate the quadratus on the wide of the muscle. On the thickness of the muscle, like pectoralis minor. 팩토리스 마이너 팩토리스 마이너처럼 두꺼운 걸 제끼고 일단 들어가야지 만져볼 수 있습니다. So you remember pectoralis minor, muscle is like this, but we palpate it like this. 두꺼운 거를 제끼고 들어갔죠. 우리 팩 머슬을. So we're going to do the same for 이것도 quadratus. 마찬가지로 앞에 업도미널 머슬을 좀 제껴놓고 뒤쪽에 또 스파인 머슬 두꺼우니까 제끼고 사선으로 해서 들어가야 돼요. And we're going to compress quadratus against the transverse process. 트랜스버스 프로세스 쪽으로 들어간다고 생각하시고 거기 대항해서 각도로 하시면 만질 수가 있습니다. So you can have the feeling sometimes that it's very hard, but actually it's the case. It's like when you palpate infraspinatus, you palpate the muscle against bone. 어게 본을 대항해서 이렇게 들어가야지 약간 딱딱한 느낌을 가질 수 있습니다. So what's the function of quadratus? 펑션을 한번 보도록 하겠습니다. 엉덩이를 약간 엘리베이션 시키는 거죠. But we don't do this. 스트로크 페이션. Stroke patient, exactly. Stroke patient walking like this. 예. So it gives us that you can treat stroke patient like this. 예. 그래서 이런 분들을 이제 뇌졸중 환자분들이 이렇게 걸죠. But actually, in normal patient, musculoskeletal patient, they don't walk like this. 그렇죠. 이제 그렇지만 근골격계 질환 환자들은 저렇게 걷지는 않죠. They walk like this if they had surgery. 근데 수술을 한 경우에는 그렇게 걸을 수가 있겠죠. Because they don't know how to do this, or they don't want to do this, or it's difficult for them to do this. So what they're going to do, they are not going, when they walk, they are going to do. 수술하고 나서 만약 캐스트를 했다면 막 이렇게 걸을 수 있겠죠. The function of the quadratus is lumbar. 룸바에 대한 기능들이 있겠죠. And it's also a coordinator of the 3D movement.
움직일 때 코오디네이트로 작용하기도 합니다. So it's also responsible for 3D movement, three-dimension movement. 이렇게 여러 방향으로 이렇게 움직일 때에 또 컨트롤하는 능력이 있습니다. So especially when you go to karaoke 가볍게 갔을 때 and you sing, and when you sing, you don't sing, you also dance. 노래하면서 약간 댄스 이렇게 할 때 So you use your quadratus. 그때에 많이 사용됩니다. Very often also in sports. 스포츠 상황에서도 많이 손상당하게 되겠죠. In Korea, 한국에서 which sports do you do a lot? 우리 어떤 스포츠 가장 많이 합니까? 축구. 축구? Football? Football. Yeah, it's important because you need, when you kick, 킥할 때 you need to have good trunk stabilization. 여기 스테빌라이제이션을 잘 잡기 위해서는 얘가 동원이 많이 돼야 돼요. But I'm thinking of another sport. 다른 거는 태권. Huh? 우리 태권도 많이 안 하죠. 농구, 야구. 배드민턴. 배드민턴. Yeah. So tennis, badminton. So each time when you want to smash, 스매시 할 때 so you go back and you use 백에다가 trunk extension. So 익스텐션. yes. So a lot of tennis player with 테니스 플레이어 back 여기 pain. 백페인 가지고 있고 It's because of quadratus. 쿼드라투스 때문에 두종이 킥이고 합니다. Thinking of another sport, or maybe it's not considered as a sport. 좀 생각이 아는 게 있는 것 같은데요, 우리. 또 어떤 스포츠가 있죠? 달리기 이런 거 말하는 거 아니에요? 달리기. 러닝? No. 골프? What? 골프. Yes. Yes. Golf. 골프? Golf. Why? 왜? When you do, yeah, twist. Yeah, exactly. When you do the swing, and when you kick, 킥? so you have the quadratus that works a lot. 일을 아주 많이 한다는 거죠. So yes, quadratus is the muscle that you need to look for golf player when they have back pain. 골프 플레이들이 가지고 있는 백페인은 이 원인이 많을 수도 있다. So it's all about. You've been asking me, yes, why there's not this muscle? Why there's not this muscle? Actually, if you don't want to know the referred pain pattern, think about the movement. 뭐 리포트 페인이 모르더라도 아까 제가 물어본 것도 어떤 근육이 도대체 문제가 되느냐 이게 뭐 리포트 페인을 모른다고 해도 동작을 한번 생각해 보면 쉽게 우리가 찾아낼 수도 있습니다. Think about what the patient complains from movement 움직일 때 도대체 환자가 무엇을 컴플레인 하는지에 따라서 and what are the muscle that should do this movement. 우리가 이 동작을 할 때 어떤 머슬이 동원되는지만 알고 있으면 찾아낼 수가 있겠죠. What muscle are activated during this movement or what muscle are stretched during this movement. 이런 동작을 할 때 어떤 머슬이 액티베이션하고 어떤 머슬이 스트레칭 되는지만 알면 우리 또 찾을 수 있는 So 거예요. that's help you to narrow down. 그게 이제 위에서부터 이렇게 추론적으로 내려올 수 있는 거죠. So I'm not going to think in my mind the same thing if I have a golf player that comes with back pain, then someone who is staying all day sitting in office. 그러니까 뭐 앉아서 계속 일하는 사람의 백페인하고 골프 플레이의 백페인은 다를 수 있으니까 그런 것만 생각해도 어떤 머슬이 더 영향을 많이 받을지는 구별할 수 있을 것 같습니다. It's all about probability. What should be the most 가능성이죠. 어떤 게 가장 더 가능성을 가지고 있을지를 추론해낼 수 있는 거죠. So patients here are going to complain about deep pain Deep pain. inside. 안쪽에 아주 깊은 통증을 호소할 수 있답니다. It's sometimes it's a muscle that's stabilized. So we use a lot this muscle during movement, change of position. 막 이게 동작을 포지션을 바꿀 때 스테빌리티로 작용하기 때문에 아주 많이 사용되는 역할을 하죠. So for example, 예를 들자면 patient can complain of pain when they're in the bed, and they say, "I've got difficulty to find a position, but when I've found the position, it's good." 일단은 내가 어떤 움직임을 할 때 아픈데 어떤 이중 포지션을 찾을 수 있으면 아무렇지도 않다라고 얘기하는 경우가 있어요. Because when they change position, what they do, they rotate, they find a position,
and they have complained of pain during the movement. But once they stopped moving and they feel okay, now it's comfortable, then there's less activation of quadratus. 그러니까 내가 이렇게 움직일 때 아프다 하다가 이중 포스처를 찾으면 이 쿼드라투스가 좀 액티베이션이 줄어들기 때문에 괜찮다라고 말할 수 있는 거예요. It's the same if you've got patient that sits down, and then when they need to stand up, what they're going to do, some of them, they're going to put the hand here, stand up, and then when they're up, walking is good. So they complain more of transition pain. 지금 환자가 왔을 때 앉아 있을 때 괜찮은데 일어나 보세요 할 때 여기 자꾸 아파가지고 딱 일어나는데 또 걸을 때는 괜찮다 하면 여기 문제 있을 가능성이 있는 거죠. 그래서 어쨌든 포스처를 바꿀 때 아프다고 얘기하는 가능성이 높습니다. So that's very typical for quadratus, changing of position or pain during the movement. 움직일 때 어떤 움직임을 할 때 자세를 바꾼다든지 하면 통증이 나타난다면 여기일 가능성이 높다라고 말할 수 있습니다. Another one which is very typical also for quadratus is patients who are going to complain about pain around the iliac crest. 일리아 크레스트 주변으로 아프다 하는 환자가 있을 때 이 환자는 좀 힘든 환자가 될 수도 있습니다. And they show the bone, they show the iliac crest, they say, the bone is painful. 본 쪽으로 아프다 이렇게 본 페인. And for a long time, actually, those patients, they were showing me this, I was like, huh? What can be painful here? Because when you touch, it was not painful. 여기가 아프다 이러는데 여기 주변을 만져보면 뭐 안 아프다라고 말할 수도 있겠죠 그런 사람들도. And they show you the crest, so it's not under the crest, it's not over the crest, it's the crest itself. So quadratus gives this radiating pain like this. 그래서 위로 막 찾고 밑으로 찾아도 못 찾는데 알고 보면은 그 쿼드라투스 룸브리움이 여기에 동원돼서 그럴 수도 있다는 거예요. We can also have patient complaining about pubic, groin pain, pubic pain. 그로인 페인 사타구니 So that's also very often. 자주 And 있습니다. especially women. 여자들이 특별히 여기에 고통하는 경우가 많습니다. So it's also a good muscle with women, especially when they have pain during the periods, menstrual cycle. 생리할 때 많이 호소하기도 하죠. And some of them, they can have persistent pain. So they say, oh, I have the same pain like my menstrual cycle, but it's not the right moment. It should not become. 근데 이런 분들은 생리 주기하고 똑같이 여기가 아프다라고 말하는 사람들도 있습니다. 근데 생리가 아니면 또 안 아프다 이렇게. So for me, it's also an interesting muscle with all the pelvic pain related. 그래서 여기에 펠빅하고 관계 있는 머슬들이 다 관계가 있지 않을까라고 생각할 수도 있죠. Or pelvic pathology like endometriosis. 그러니까 여기 펠비스에 어떤 병변이 있을 때. So yes, I'm not going to heal the endometriosis. 엔도메트리오시스. 자궁 쪽에 문제가 있을 거라고 I'm 생각합니다. not going to heal this, but I can try to give them a better quality of life. 그렇지만은 여기가 직접 문제가 있더라도 여기를 직접 치료할 수는 없지만 그 사람의 어떤 삶의 질을 높이기 위해서는 또 우리가 저 근육 쪽으로 접근을 할 수도 있습니다. So sometimes they're going to complain more about organic pain. 올가닉 페인이 있죠. 자궁. Okay. Flat palpation. 플랫하게 팔페이션합니다. What I like to do is to palpate in sideline. 사이드라인에서 하는 걸 더 추천합니다. Why? Because sometimes, actually, between the iliac crest 일리아 크레스트와 and the 12 rib, 립, 12번째 립 사이에 the space is too small. 스페이스가 아주 작습니다. So that's why I like this position, because I can use something to open a little bit more the space. 사이드라인에서 하면 이 좁은 공간을 약간 열어줄 수가 있기 때문에 선호합니다. Okay. 예. So technique 1, 테크닉 1, you compress. 컴프레스만 합니다. You can add movement. 약간의 아이소메트릭 무브먼트도 하고. So I don't like to add isometric here. 여기서는 아이소메트릭은 안 한답니다. 약간 무브먼트만 시킨답니다. Why? Because when you guys to ask your patient to contract, what he's going to do as a movement, he's going to do side bending or pelvic elevation. 네, 그래서 여기를 수축을 하기가 조금 모터 러닝이 잘 안 될 수 있기 때문에
엘리베이션 살짝 시키라고 하는 게 더 좋습니다. But we're also going to have contraction of the abdominal muscle. 업도미널 머슬을 수축해라고 말할 수도 있고. And the problem is that you palpate through the abdominal muscle. So if you've got contraction of the abdominal muscle, then it's just going to push you away. 업도미널 머슬이 아까 그렇게 아이소메트릭하게 하라면 업도미널을 쓸 수 있기 때문에 업도미널 쓰면은 그리고 만진 부위에서 이렇게 벗어날 수 있습니다. So for quadratus, I'm not going to use active movement. I'm going to use passive movement. 패시브. Yes. 액티브 무브먼트보다는 패시브 무브먼트를 해주는 게 훨씬 좋다고 얘기해요. So it will look like spine mobilization, 이거 꼭 마치 스파인 모빌라이제이션 하는 것처럼. but actually you can mobilize with the pelvis so that you can have shortening or lengthening of the 랭스닝, quadratus. 쇼트닝 시키는 게 모빌라이제이션 하는 거 비슷할 수 있기 때문에. So it's the same. Is it manual therapy or is it trigger point therapy? 그래서 매뉴얼 세라피랑 그 트리거 포인트 세라피랑 비슷해 보일 수도 있습니다. So it looks a lot familiar. Okay. Yes. So quadratus is here, 쿼드러투스 여기 있습니다. and in front of the quadratus we've got this lumbar plexus, 럼버 플렉서스가 또 있죠, 신경이. and there are some interesting nerve here. 여기는 참 그 흥미로운 또 신경입니다. So this one is interesting. 저것도 흥미로운 거죠. This is the femoral genital nerve. 페모럴 젠틀 너브. So TP in quadratus can then modify the environment of this nerve. 그래서 쿼드러투스를 취하면 여기에 또 환경을 바꿀 수가 있는 거죠. So that's why patient can complain about pelvic pain. 여기에 또 컴플레인 할 수 있는 환자들한테는 좋죠. Okay. I talked about the abdominal. 업도민에 대해서 이야기합니다. So now we're going to talk about external and internal. 익스터널하고 인터널 업도미널 머슬입니다. So when you don't know the direction of the fibers, you just put your hand on your waist, 잘 모르겠으면 손의 방향을 이렇게 한번 해보시면 알 수 있습니다. and this is the direction of external. 이게 바로 익스터널 오블리크의 방향이라고 보시면 됩니다. Internal is the other direction. 이거하고 완전 반대가 인터널 오블리크의 방향입니다. So we've got insertion on the rib, 립에서 인셉션 하죠. close to 12. 12번째까지 We've got insertion on the iliac crest. 일리아 크레스트까지 내려갑니다. The muscle is actually, for external and internal, they're going to make the rectus abdominis shield. 렉투스 오비도미널 머슬의 CEO 뭐 그거를 형성하는데 이쪽에 이렇게 각서 앞에 렉투스 오비도미널 머슬의 그 모양을 말하는 것이 모양을 만들어냅니다. So external oblique, 익스터널 이렇게 있고 internal 인터널 oblique, and you see that this is rectus abdominis. 업도미널 리스까지 이렇게 So 렉투스 오비도미널 the end of the muscle is going to, or the tendon of the external and internal is going to do the shield around the rectus. 네, 저게 이제 끝에는 텐던이 형성돼 가지고 렉투스 옵도미널리스의 어떤 모양을 형성하게 됩니다. 쉬어 쉬어 같이 쉐어한다. 네. 텐던을 쉐어한다. 네. 함께 나눈다고. Of thick fascia, if you want. 그래서 아주 두껍게 만들어냅니다. So you can see that you've got for the rectus abdominis anterior and posterior, and when you go down, you only have anterior. 여기 위에 있는 건데 이게 점점 내려가면은 엔테리어 파트가 보이고 포스테리어 파트가 없습니다. So you've got the umbilic, the hole here. 여기 배꼽 있죠, 배꼽. 배꼽 있죠? 배꼽. 배꼽. Okay. So it's more or less two finger to 피가 한 두 개 쪽으로 밑으로 내려가면 then you don't have the posterior shield anymore. 포스테리어 일단 우리가 포스테리어 파트가 없어지는 거죠. 쉐어하는 게 같이 함께하는 게. 아 배꼽에서 네, 배꼽에서 손가락 두 개로 내려가면 배꼽, 배꼽에서 손가락 두 개 two finger, 내려가면 and then 원래는 이래 뒤에도 있는데 이게 없어지는 거죠. so this is also fun facts. Is normally when you don't have fat here, you can see a nice six pack. 식스팩 있어요.
Normally, 뭐 일반적으로 있다면 it's not my case. 자기 케이스는 아니고요. But normally you've got this V shape of the rectus abdominis. 엎드면은 B 쉐이프가 V자 모양이 나오죠 이렇게. So when you get the V shape, actually it's where you don't have the posterior. 포스테리가 없다는 뜻입니다. B 쉐이프가 나타나는 부위부터는 포스테리 파트가 안 보인다는 거죠. 시야는. Okay, so internal. 인터널 So iliac crest, 일리아 크레스트, rib, 레이브 볼 수 있습니다. 그리고 여기 V 쉐이프가 이렇게 보이면 그죠. 여기 손가락 두개 돼가지고 밑에 and we see here the rectus abdominis. With 어떤 렉터스 어떤 이날 보입니다. so insertion on the rib. 립에서 인설션을 합니다. It's a bit long this one. And this epineuroses that make the shield for the rectus abdominis. 렉터스 업도미널스를 만드는 덤을 이렇게 만들어내는 거죠. Going forward. So now we're going to get the external. 익스터널 보실 겁니다. So you see the different direction of the fibers. 인터널하고 다른 그 방향을 볼 수 있습니다. So up to the fifth rib. Hard. 갈비뼈 5개 정도 같이 붙어 있습니다. Pain. 통증입니다. Stomach pain. 스토마 페인도 있을 수 있습니다. So we need to be careful if it's not organic pain, 이게 이제 올가닉 페인인지 확인을 해봐야 되겠죠. especially if it's on the right side. 오른쪽으로 특히나 있다면 So you need to think about appendix, 이게 이제 맹장일 수도 있으니까는 for example. 예를 들자면 But you can also going to complain about groin pain, 그로인 페인이 이거 사타구니 쪽에 아플 수 있죠. and also patient that can like quadratus lumborum, also pelvic pain. So women, periods. 여자분들이 또 특히 여기 아프다고 말할 수 있죠. 쿼드트 룸볼의 문제이면 Some people are going to complain about a hole sensation, like something that is missing. 뭔가 여기에 없는 것 같다는 느낌으로 여기가 다 아프다고 말할 수 있습니다. So why we talk about oblique, external, abdominal? Sorry, last one we can also have it's pain with coughing, laughing because of the rib insertion, 웃고 막 이렇게 할 때 이쪽 부분이 아프다고 말할 수 있죠. 어. 이 부분이. or deep breathing. 또 특히 또 아주 깊은 숨을 쉴 때도 아프다고 말할 수 있습니다. So why do we talk about those also in back pain? 또 백 페인도 뭐 얘기할 수 있죠 여기. One of the common exercise given for back pain is 우리가 백페인을 가지고 있을 때 기본적으로 시키는 또 운동이 plank 플랭크 동작이죠. or 또는 크런치. crunch. Yeah. 크런치도 있고 Or some patient they go for Pilates, 필라테스를 하기도 하고. and in Korea Pilates is very popular. 예, 한국 필라테스 아주 유명하죠. Big emphasis on transverse. 그때는 예, Yeah. So the question is, do they activate correctly the transverse, 정말로 우리가 어떻게 트랜스포스 옵도미니스가 만약 있다면 or are they 그걸 going to 정확히 compensate and then activate the other one? 이런 것들이 컴펜세이션을 아마 할 겁니다. 정확하게 일을 못하니까. So a lot of patients, if they get overload of the muscle, 대부분의 사람들은 아까 우리 교수님처럼 they're going to 보상작용을 할 complain 겁니다. during rehabilitation of abdominal pain. 그래서 옵도미널 페인은 이러한 것들이 보상작용 때문에 생길 수가 있는 거예요. That's number one. And second one, with groin pain,
always we forget about the abdominal muscle or the quadratus. 그래서 이쪽에 뭔가 잃어버린 듯한 느낌이 들면서 아프다고 말할 수 있는 것도 업도미널리스 머슬에 영향을 미칠 수 있습니다. Because with groin pain, we always think about the adductor most of the time. 어덕트 쪽으로도 이렇게 아플 수가 있는 거죠. 그런 페인은. So what we're going to do here, there are two possibilities. 두 가지 가능성이 있습니다. I don't really like the flat palpation 플랫 팔페이션을 별로 좋아하지는 않습니다. because I think that it's not very nice to press on the stomach. 프레스를 이렇게 하는데 그렇게 나이스하지 않습니다. 특히나 스토막 때문에. I'm going to show you how to use the pincer grip. 핀스 그립을 하는 방법에 대해서 아주 효과적인 핀스 그립에 대해서 가르쳐 드리겠습니다. You can also palpate the external on the rib. 엑스터널 머슬의 립 부분은 So you can palpate directly on the rib and you have the insertion of the muscle. So sometimes patients saying, oh yes, it's painful, you're pushing on the bone. But no, actually you've got the muscle here. 그래서 여기는 팔페이션 좀 하기 어렵고 여기를 만졌을 때 립 뼈가 있기 때문에 아프다고 말할 수도 있습니다. Okay? So what's important to do the pincer grip 핀스 그립이 왜 중요하냐면 is to have the posterior border of the oblique. 포스터리 파트, 오블리큐의 포스터리 파트를 보면 So if you have the posterior part, then you can bring the posterior front and then have a nice pincer grip. 저기 포스터리 파트 끝에서 이렇게 들어 올려서 잡으면은 그 앞쪽을 잡을 때 핀스 그립으로 잡을 수 있습니다. Or you can see here that you have access to the internal. So what we can do is just change the hand position, 그래서 손을 또 바꿔서 조금 깊이 들어가면 have the direct access on the internal, 우리가 do 인터널을 또 pincer 만질 grip 수 있습니다. to 핀스 palpate. 그립. So then you can depend on the direction of your hand, be more 손의 위치에 on 따라서 우리가 external or 인터널과 on 엑스터널을 internal. 만질 수가 있습니다. Okay, I'm going to show you this. 나중에 보여드릴게요. Candidate.